Girivaradhari Jaya. Sodanandana Vajajannaranjana Sodanandana Vajajannaranjana Samunatira Vadachari Samunatira Vadachari Radha Madhava Kunja Vihari Radha Madhava Kunja Vihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, this morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 5, the meeting of Nanda Maharaj and Vasudev, text 1 and 2. Харе Кришна, сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-я песня, глава 5, которая называется «Встреча Махараджи Нанды и Васудева», тексты 1 и 2. That's two there. Vita, okay. Text 1. Shri Sukha Uvacha Nandas Tuvat Maja Apmane Jataradho Mahamanaha Ahuya Vipram Virajan Snataha Suchi Alankritaha. Text it. Vichayitva Svasyayanam Vachayitva Svasthayanam Jatirkamatmajasya vai Jatakarmatmajasya vai Karyamasya vidhivat Karyamasya vidhivat Pitri deva chanam tata Pitri deva chanam tata Vachatva swastyayanam Jatar karmatmajasya vai Karyamasya vidhivat Pitri deva chanam tata Vachayitva swasyayanam Jatar karmatmajasya vai Karyamasya vidhivat Pitri deva chanam tata. We'll read the chapter summary first. As described in this chapter, Nanda Maharaj very gorgeously performed the birth ceremony for his newborn child. Then he went to Kamsa to pay taxes due and met his intimate friend Vasudeva. Вступление. Эта глава повествует о том, как Махараджа Нанда провел очень пышную церемонию по случаю рождения ребенка. Затем он отправился в Мадхуру, чтобы заплатить налоги Камсе, и встретился со своим близким другом Васудевой. There was great jubilation all over Vrindavan due to Krishna's birth. Everyone was overwhelmed with joy. Therefore, the king of Raja Maharaj
King of Raja, Maharaj Nanda, wanted to perform the birth ceremony for his child, and this he did. Когда родился Кришна, весь Вриндаван ликовал. Всех преисполнила радость. Тогда царь Враджа, Махараджа Нанда, решил провести обряд в честь рождения своего ребенка и сделал это со всей пышностью. During this great festival, Nanda Maharaj gave in charity to all present whatever they desired. Во время этого великого торжества Махараджа Нанда подарил всем пришедшим на него все, что они хотели. After the festival, Nanda Maharaj put the cowherd men in charge of protecting Gokul, and then he went to Mathura to pay official taxes to Kamsa. После праздника Махараджа Нанда поручил разным пастухам охранять Гокулу, а сам отправился в Мадхуру, чтобы заплатить ежегодные налоги Камсе. In Mathura, Nanda Maharaj met Vasudev. Nanda Maharaj and Vasudev were brothers, and Vasudev praised Nanda Maharaj's good fortune because he knew that Krishna had accepted Nanda Maharaj as his father. В Мадхуре Махараджа Нанда встретился с Васудевой. Махараджа Нанда и Васудева были братьями, и Васудева, зная, что Кришна принял Махараджа Нанду как своего отца, прославил удачу, выпавшую Махараджа Нанде. When Vasudev inquired from Nanda Maharaj about the welfare of the child, Nanda Maharaj informed him all about Vrindavan, and Vasudev was very much satisfied by this, although he expressed his grief because Devaki's many children had been killed by Kamsa. Когда Васудева спросил Махараджа Нанду о благополучии ребенка, тот подробно рассказал ему о Вриндаване, и Васудева остался очень доволен его рассказом, хотя и поделился своим горем. Столько детей Деваки были убиты Камсой. Nanda Maharaj consoled Vasudeva by saying that everything happens according to destiny, and that one who knows this is not aggrieved. Махараджа Нанда утешил Васудеву, сказав, что все происходит по воле судьбы, и что тот, кто знает об этом, не ведает горя. Expecting many disturbances in Gokul, Vasudeva then advised Nanda Maharaj not to wait in Mathura, but to return to Vrindavan as soon as possible. Затем Васудева, предчувствуя неладное в Гокуле, посоветовал Махараджа Нанде не задерживаться в Мадхуре, а как можно скорее возвращаться во Вриндаван. Thus Nanda Maharaj took leave of Vasudeva and returned to Vrindavan with the other cowherd men on their bullock carts. Махараджа Нанда попрощался с Васудевой и вместе с другими пастухами на телегах, запряженных валами, вернулся во Вриндаван. Okay, translations 1 and 2. Sukadeva Goswami said, when Nanda Maharaj was naturally very magnanimous, and when Lord Sri Krishna appeared as his son, he was overwhelmed by jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly, he invited brahmanas who knew how to recite Vedic mantras. Переводы стиха 1 и 2. Шукадева Госвами сказал, Махараджа Нанда, великая душа, преисполнился ликования от того, что Господь Шри Кришна стал его сыном. Совершив омовение и другие очистительные ритуалы и облачившись в подобающие случаи одежды, Махараджа Нанда пригласил браманов, умевших декларировать ведические мантры. After having these qualified brahmanas recite auspicious Vedic hymns, he arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child, according to the rules and regulations, and he also arranged for the worship of the demigods and forefathers. После того, как эти достойные браманы пропели приносящие удачу ведические гимны, он в строгом соответствии с предписаниями Вед провел обряд по случаю рождения ребенка, а также обряды поклонению полубогам и предкам. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has discussed the significance of the words Nandastu. The words tu, he says, is not used to fulfill the sentence because without tu the sentence is complete. Therefore the word tu is used for a different purpose. Комментарии Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур раскрыл в своем комментарии значение слов «нандасту». Он говорит, что слово «ту», употребленное здесь, не для того, чтобы завершить предложение, поскольку это предложение является завершенным и без «ту». Это значит, что слово «ту» употребляется здесь с другой целью. Although Krishna appeared as the son of Devaki,
Devaki and Vasudev did not enjoy the Jata Karma, the festival of the birth ceremony. Instead, this ceremony was enjoyed by Nanda Maharaj, as stated here, Nandastu Atmaja Utpane Jathalado Mahamanaha. Хотя Кришна явился как сын Деваки, Деваки Васудева не посчастливилось провести джата-карму, обряд по случаю рождения. Из данного стиха следует, что этот обряд с превеликой радостью совершил Махараджа Нанда, Нанда Статмаджа Утпане Джатахладо Махамана. When Nanda Maharaj met Vasudev, Vasudev could not disclose, your son Krishna is actually my son. You are his father in a different way, spiritually. Когда Махараджа Нанда встретил Васудеву, тот не мог открыть ему правду. Твой сын Кришна на самом деле мой сын. Ты являешься его отцом в другом, духовном смысле. Because of fear of Kamsa, Vasudev could not observe the festival for Krishna's birth. Nanda Maharaj, however, took full advantage of this opportunity. Васудева не мог устроить торжества в честь рождения Кришны из страха перед Камсой. Возможность устроить эти торжества предоставились Махараджу Нанде, и он в полной мере воспользовался ею. The Jata Karma ceremony can take place when the umbilical cord connecting the child and the placenta is cut. Обряд джата-карма включает в себя перерезание пуповины, которая соединяет ребенка с плацентой. However, since Krishna was brought to by Vasudev to the house of Nanda Maharaj, where was the chance for this to happen? Но если Кришну принес в дом Махараджи Нанды Васудева, то как можно было совершить этот обряд? In this regard, Vishwanath Chakravarti Thakur desires to prove with evidence from many shastras that Krishna actually took birth as the son of Yasoda before the birth of Yogamaya, who is therefore described as the Lord's younger sister. Вишванатха Чакраварти Такур в связи с этим в своих комментариях к данному стиху старается доказать, приводя свидетельства из многих шастр, что Кришна действительно родился у Ишоды, и только затем у нее родилась Йога-майя, которую поэтому называют младшей сестрой Господа. Even though there may be doubts about the cutting of the umbilical cord, and even though it is possible that this was not done when the Supreme Personality of Godhead appeared, even though there may be doubts about the cutting of the umbilical cord, and even though it is possible that this was not done, when the Supreme Personality of Godhead appears, such events are regarded as factual. Хотя у кого-то могут возникнуть сомнения относительно перерезания пуповины, и хотя не исключено, что для Кришны этого было не сделано, когда в этот мир приходит Верховная Личность Бога, это считается настоящим рождением. Krishna appeared as Varahadev from the nostril of Brahma, and therefore Brahma is described as the father of Varahadev. Кришна явился в облике Варахадевы из ноздрей Брамы, поэтому Браму называют отцом Варахадевы. Also significant are the words Karyamasa Vidhivat. Being overwhelmed with jubilation over the birth of his son, Nanda Maharaj did not see whether the cord was cut or not. Thus he performed the ceremony very gorgeously. Кроме того, важную роль в этом стихе играют слова «Караям асавидиват». Переполненный радостью от того, что у него родился сын, Махараджа Нанда даже не посмотрел, перерезана у него пуповина или нет. Он просто провел очень пышную церемонию в честь рождения ребенка. According to the opinion of some authorities, Krishna was actually born as a son of Yasoda. In any case, without regard for material understandings, we can accept that Nanda Maharaj's celebration for the ceremony of Krishna's birth was proper. This ceremony is therefore well known everywhere as Nandotseva. По мнению некоторых ачарьев, Кришна действительно родился как сын Яшоды. В любом случае, независимо от того, как все это представляется с материальной точки зрения, можно признать, что Махараджа Нанда совершенно обоснованно устроил торжества по случаю рождения Кришны, и об этом празднике наслышаны все. Он называется Нандотсава.
Omegantanandasya Gyanangaran Slakaya Chakshurnisam Tasmai Sri Gurave Namaha. Translation again, Sukadeva Goswami says, Nanda Maharaj was naturally very magnanimous, and when Lord Sri Krishna appeared as his son, he was overwhelmed by jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly, he invited brahmanas who knew how to recite Vedic mantras. After having these qualified brahmanas recite auspicious Vedic hymns, he arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child, according to the rules and regulations. And he also arranged for worship of demigods and forefathers. Шукадева Госвами сказал: Махараджа Нанда, великая душа, преисполнился ликование от того, что Господь Шри Кришна стал его сыном. Совершив вамени и другие очистительные ритуалы и облачившись в подобающую случаю одежды, Махараджа Нанда пригласил браманов, умевших декларировать ведические мантры. После того, как эти достойные браманы пропели приносящие удачу ведические гимны, он в строгом соответствии с предписанием Вед провел обряд по случаю рождения ребенка, а также обряды поклонения полубогам и предкам. So here is explained how the Lord took birth simultaneously from Vasudeva and Devaki and Nanda and Yasoda. Здесь объясняется, как Господь принял рождение одновременно у Васудевы Деваки и у Ишоды и Нанды. Nandarani had twins. У Нандарани у нее была двойня, родилась двойня. Krishna and Yogamaya. Это Кришна и Йогамая. So then when Vasudeva Krishna from Mathura, and he didn't see Krishna, he only saw Yogamaya. А Васудева, когда он пришел из Мадхуры, он не видел Кришну, он не увидел Кришну, он увидел только Йогамая. And he exchanged Krishna for Yogamaya. И он поменял Кришну с Йогамая And took her back to Mathura. и отнес ее в Мадхуру. And that Vasudeva Krishna, he merged into the Vrindavan Krishna. И Васудева Кришна, он слился с Кришной Вриндаваны. So Krishna was actually born to Nanda. И поэтому Кришна на самом деле родился у Нанды. So when Vasudeva went there, and when he saw Vasudeva, then Vasudeva, he couldn't tell him that actually your son is my son. Когда Нанда Махарадж отправился в Мадхуру и встретился с Васудевой, Васудева не смог сказать Нанда Махараджу, что на самом деле твой сын — это мой сын. But actually he wasn't his son. Well, he was in one sense, because his son merged into him. И с одной точки зрения это был его сын, поскольку его сын слился с сыном Нанды Махараджа. And it says that Yasoda was so overwhelmed by the birth, she couldn't tell whether she had a boy or a girl. Or even twins, I guess. И говорится, что Ишода настолько была устала после родов, что она не могла понять, кто у нее родился, мальчик или девочка, или родилась у нее двойня. So who cut the umbilical cord doesn't mention here. Но кто на самом деле перерезал пуповину, здесь не упоминается. There must have been nurses. She's the queen of Vrindavan. Наверное, это были акушерки, поскольку у нее кто-то присутствовал, так как она является царицей Вриндавана. Was there an umbilical cord? Was there an umbilical cord? И вообще был ли он? When he appeared in Mathura, there was no mention of cutting umbilical cords. Когда Господь явился в Мадхуре, там не упоминается о пуповине и о ее перерезании. Right? It says Krishna, the Lord appeared in the mind of Vasudeva. Господь явился в уме Васудевы. And from the mind of Vasudeva he entered the heart of Devaki. И из ума Васудевы он проявился в сердце Деваки. And there he entered into her womb. После этого он вошел в ее чрево. And then when he appeared, he said he appeared outside her womb. И говорится, когда он явился за пределами ее чрева. So it wasn't an ordinary material birth. Это не было обычным материальным рождением. And he was fully dressed and clothed and ornamented.
И он был полностью одет и также был украшен украшениями. So it's highly unlikely there was any umbilical cord connections or cuttings. Поэтому, скорее всего, никакой пуповины и ее перерезания не было. By his own desire, he entered into the mind, into her heart. По своему собственному желанию он проявился вначале в уме, а потом в сердце. Then entered into her belly, Потом он вошел в ее чрево, and then by his desire appeared outside. и по своему собственному желанию он проявился снаружи. So this is Lord's lila. Это лила Господа. Who can understand no one can understand why the Lord does things. Никто не может понять, почему Господь делает вещи определенным образом. Maybe some understanding, Возможно, есть какое-то понимание, but there could be so many reasons why he's doing one thing. но существует много причин, почему он выполняет одну какую-то вещь. And he may satisfy so many people by one activity. И просто одним своим действием он может удовлетворить большое количество людей. Anyway, this is we have to accept this is lila. Но так или иначе мы принимаем, что это игра лила Господа. So Nanda's he's had a baby. His wife's had a baby. For all intents and purposes, she's gone through the emotions of having a child. Но так или иначе у Нанды Махараджи и Шоды родился ребенок, и она переполнилась эмоциями, поскольку у нее появились дети. And it's a boy. It's the first child. И это мальчик, это первый ребенок. And they're the king and queen. И они являются царем и царицей. So it's a very big celebration. The whole Raj is excited. И было проведено большое торжество, весь Врадж был переполнен ликованием. So now he's going to have a very opulent celebration. И сейчас он проведет большой праздник. You know how many cows Nanda Baba has? Вы знаете, сколько коров у Нанды Бабы? Huh? 900,000, not including cows. 9. 100. Yeah. Or 90. 9 lakhs. 9 лаков. I won't tell you how many he gave in charity. Я вам не скажу, сколько он отдал как пожертвование. You can hear that tomorrow. Завтра вы об этом But услышите. it's a lot more than 9 lakhs. Но это намного больше, чем 9 лаков. Vasudev couldn't give, he had to give in charity in his mind because he was in the prison. Но Васудева не смог дать пожертвование. Ему пришлось сделать это в своем уме, поскольку он находился в тюрьме. But Nanda Baba could do it. He was outside free and he was quite wealthy. Но Нанда Махарадж смог это делать, поскольку он был свободен и довольно-таки богат. So he could observe this ceremony with great pomp. Поэтому он мог провести эту церемонию очень роскошно. So Vasudeva was happy that the Jatakarma ceremony was going. И Васудева был очень счастлив, услышав, что проводит церемонию джатакармы For his son. для его сына. So for his whole life he lived like that. Krishna was actually my son. И всю жизнь он жил с этой мыслью, что Кришна на самом деле он мой сын. And Nanda Baba lived his whole life saying Krishna is my son. А Нанда Махарадж прожил свою жизнь, говоря о том, что на самом деле Кришна это мой сын. But when Krishna went to Mathura later on И когда позднее Кришна отправился в Мадхуру with Nanda Baba to pay for the entertainments in Mathura and pay taxes, вместе с Нандой Махараджем он отправился в Мадхуру, чтобы заплатить налоги и также принять участие в торжестве. when Nanda met Vasudev, he said, "How do you expect me to see that Krishna is somebody else's son?" И когда Нанда Махарадж встретился с Васудевой, он сказал: как ты вообще можешь представить, что я могу подумать о том, что Кришна — это чей-то другой сын? How can he do that? He loves him so much. He was born. He was a baby there. Nanda went through the motions of having the child. Как так? Он родился, и Нанда Махарадж, он родился у него, Нанда Махарадж видел его как младенца, он испытывал все эти эмоции к своему ребенку. So actually he was right. Vasudeva was illusion to thinking that Krishna was his son. И на самом деле Нанда Махарадж был прав. Это Васудева находился в иллюзии, думая о том, что Кришна является его сыном. But of course, in one sense, he was his son because Vasudeva, Krishna, and Vrindavan Krishna were in one.
Но с одной точки зрения он был прав, поскольку Васудева Кришна, он слился с Кришной Вриндавана. Vasudeva Krishna means Krishna outside of Vrindavan. Васудева Кришна — это Кришна, который за пределами Вриндавана. And there he is worshipped as the Supreme Lord. И ему поклоняются как Верховному Господу. So that's the difference. It's the same person, И в этом и есть разница. Это та же самая личность. but he's received differently in Mathura. He's received differently in Vrindavan. Но к нему относятся по-разному в Мадхуре и в Вриндаване. And he's received differently in Dwarka, Ayodhya, and also in Vaikuntha. И к нему также по-разному относятся в Двараке, в Айодхе и на Вайкунтхе. Krishna reciprocates. So yata mam papajante, as you reciprocate with me, as you approach me, then that Krishna you will see, that Krishna I will show you. И Кришна отвечает на то, как вы относитесь к Господу, обращаетесь к Нему. Таким образом, Он отвечает и предстает перед вами. Whatever your impression, your aspect of Krishna that you desire most, then Krishna will appear like that. Какой аспект Кришны вы хотите увидеть больше всего, именно таким образом Кришна и предстанет перед вами. And also the particular mood that you desire to worship, Krishna will reciprocate like that. И также тому настроение, в котором вы желаете поклоняться Господу, именно в таком же настроении Кришна будет отвечать и вам. Either in Shantya, Dasya, Shakya, Vatsala or Madhurya. Это Шантя, это Даса, это Сакья, Ватсала или Мадхуря. That's the one of the wonderful qualities of Krishna, Это одно из удивительных качеств Кришны, that he will reciprocate with his devotee. что Он отвечает своим преданным. It means his devotee can control the situation. Это значит, что преданные, именно они контролируют ситуацию. Krishna will play second, Кришна, Он играет вторую роль, as a submissive role. роль подчиненную. This is the inconceivable qualities of the Supreme Personality of Godhead. И это те самые непостижимые качества Верховной Личности Бога. That who can understand the way the Lord acts. Кто может понять, как Господь действует? If you were God, Если бы вы были Богом, Hare Krishna, would you think of becoming submissive to anyone else? подумали бы вы о том, чтобы вы заняли подчиненное положение по отношению к кому-либо? It'd be difficult, wouldn't it? Это очень сложно. But Krishna actually becomes subdued by his devotees. Но Кришна действительно становится подчиненным, Он подчиняется своим преданным. I'm conquered by the love of my devotees who have conquered his senses. Он побеждается любовью своих преданных, Его чувства подчинены им. Not only he becomes subdued, he becomes indebted to his devotees also. Он не только становится подчиненным, но он и чувствует, что он находится в долгу у своих преданных. As Krishna told the gopis, I cannot repay your service to me, not in a million lifetimes of Lord Brahma. И Господь, как Он сказал Гопи, что на самом деле я не могу отплатить вам за ваше служение даже в течение миллионов рождений Брамы. I'm sorry, I just can't reciprocate with this kind of love you give me. Он сказал, извините, но я не могу ответить на ту любовь, которую вы предлагаете мне. They love Krishna 100%. Они любят Кришну на 100%. How can Krishna love each one 100%? И как Кришна может любить каждую на 100%? There's hundreds and thousands of gopis. Поскольку их сотни, их тысячи. But each one of those loves him 100%. Но каждый из них любит его на 100%. So he can't love everyone 100%. И он не может любить каждую на 100%. So therefore he's stuck. Именно поэтому вот здесь он застрял. So then he has to eat his words. И поэтому ему пришлось проглотить свои собственные слова. Yayatamam papajante, he has to eat those words. Ему пришлось вот эти слова проглотить. He said, I'm sorry, I can't reciprocate this. Он сказал, извините, но вот на это я не могу ответить. You have to be satisfied with your own pious activities. Вам придется удовлетвориться своей благочестивой деятельностью. Like, today is the appearance of Madhavacharya. Сегодня день явления Мадхавачарьи.
And Krishna, he's our main acharya in the Brahma Sampradaya. Это один из главных ачарьев Мадхава Сампрадая, Брахма Мадхава Сампрадая. Brahma Madhava, right? They call Brahma Madhava. Эту сампрадая называют Брахма Мадхава. So he was bewildered by Krishna a couple of times. Lord Brahma was bewildered by Krishna. Брахма был запутан Кришна несколько раз. One time Brahma went to Krishna, Vishnu. Однажды Брахма отправился к Вишну. So he got to the door, and the doorman said, "Who is that?" He said, "It's Brahma." So they went to Krishna, and he said, "What Brahma?" И вот он подошел к дверям, и охранник спросил, кто пришел. Тот сказал, Брахма. А тот у него спросил, какой Брахма? So they asked, "Which Brahma are you?" Он спросил, какой из Брахм ты? He was shocked. What Brahma, am I? И тот был шокирован, что значит, какой Брахма? I'm the chief guy in the universe, you know. Он сказал, я главный человек во Вселенной. So he said, "Tell him I'm the four-headed Brahma, И он father сказал, of the Kumaras." передай ему, что я четырехголовый Брахма, отец Кумаров. So I told Krishna, "Okay, bring him in." И Кришна ответил, хорошо, впусти его. And then Krishna called all the Brahmas from all the universes, И в это время Кришна позвал всех Брахм со всех Вселенной. and they all come to see Lord desires some service. И они пришли к нему, поскольку Господь пожелал какого-то служения от них. They couldn't see any other Brahmas, Но они не могли видеть друг друга. but the four-headed Brahma, when he walked in, he saw all the other Brahmas. Но когда четырехголовый Брахма вошел в комнату, он увидел всех других. So some had 10 heads, some had 40 heads, some had 100, some had a million heads, thousands of У heads. кого-то было 10 голов, у кого-то 40, у кого-то сотни, тысячи, миллионы. According to the size of the universe, he has more heads or less heads. В зависимости от размера Вселенной у Брахмы больше либо меньше голов. So apparently this is the smallest universe, he only has 4 heads. И вот эта Вселенная, она самая маленькая, и у Брахмы всего 4 головы. You don't hear 1, 2, 3-headed Brahma, right? Вы никогда не слышали, что какого-то Брахма 1, 2 или 3 головы. So then he was astonished, И он был поражен, bewildered. запутан. And then another time when Krishna was in the forest with the boys, and Brahma came and said, this boy is just like, is indifferent to everything. И вот еще другой раз, когда Кришна, он играл с мальчиками-пастушками в лесу, Брахма явился и увидел, что этот Кришна, он как бы безразлично относится ко всему. I've been observing him. Я наблюдал за ними. But only Vishnu is indifferent to everything, can be indifferent to everything. Но ведь только Вишну может безразлично относиться ко всему. But he said, he's not Vishnu. Но ведь он не Вишну. He's got no shoes on. Посмотрите, он босой. He's taking things from his friend's plate and eating them. Он ворует с тарелок у своих друзей и ест это. They're also taking, "Oh, Krishna, this is really nice, taste this one." И что они делают? Они берут со своей тарелки, кусают, а потом, ой, так здорово, и дают попробовать это Кришне. You know, he cries when he can't get what he wants. Он начинает плакать, если он не получает то, что он хочет. He steals from the neighbors' houses. Он ворует из домов соседей. He can't be Vishnu. Это не может быть Вишну. But who is he then? There's no one greater than Vishnu. Но кто это тогда? Ведь нет никого более великого, чем Вишну. So then he played a trick by stealing the calves and the boys. И тогда он решил разыграть Кришну, украв у него мальчиков и телят. And then he went back to see the fun. И после этого он вернулся посмотреть, повеселиться. And he saw everything was the same. No. The boys were there, the calves were there. Но он заметил, что все осталось тем же самым, и мальчики, и телята. So then he went back to the cave where he put them, and he saw they were all there. И тогда он быстро вернулся в пещеру, чтобы посмотреть, и увидел, что все они находятся там. And he quickly came back, and he saw they were still with Krishna. И тогда он быстро вернулся и увидел, что они все с Кришной. So he thought, what is happening? И тогда он подумал, что вообще происходит. Is he, when I go there and see them, is he suddenly bringing them all back again? Or is he creating another set? Or what's going on? Может быть, когда я возвращаюсь, он быстренько их переносит туда, либо он сделал другой набор.
So then Krishna transforms all the boys and the cows into Vishnumurtis. И тогда Кришна, он трансформировал всех мальчиков и телят в Вишнумурти. So then Brahma surrendered, said, "I'm sorry, I can't understand you. People may say they understand you, I can't understand you at all." И Браман сразу же предался Кришне и сказал, что я не могу понять тебя. Кто-то, возможно, и говорит, что он понимает тебя, но я совсем не понимаю тебя. So these two chapters, Madhavacharya, he left out of the Bhagavatam, his commentary. И вот эти две главы Мадхавачарья, когда он комментировал, он их пропустил. He couldn't accept that the Acharya head could be bewildered. Он не мог принять то, что Ачарья Сампрадая, он мог быть запутан. It just didn't fit into his concept. Это не вмещалось в его концепцию понимания. Because Ramanuja, they're followers of the Pancharachiki. They're followers of the Pancharachiki. Ramanuja and Madhava. И Рамануджа и Мадхавачарья, они следуют процессу Панчаратрики. Whereas Vishnuswami and Nimbar, they're followers of the Bhagavat Marg. А Вишнусвами и Нимбарк, они следуют Рага Марг. So they don't have a problem with it. И у них с этим проблемы не возникает. So Mahaprabhu didn't have a problem with it. И у Махапрабху тоже с этим проблем не было. As the Lord's Leela. Он видел это как игра Господа. But Madhav he had a problem with that. Но у Мадхавачарьи возникли проблемы. Anyway, Lord Chaitanya accepted his sampradaya, accepted two things from Madhav Sampradaya. И Господь Чайтанья, он принял две вещи из Сампрадая Мадхавы. That was a complete defeat, refutal of Mayavad philosophy. Это было его полное побеждение философии Майвады. And the fact that Krishna, the deity, is the supreme eternal person. И принятие того, что божество Кришна — это верховная вечная личность. Those were the two things that he accepted from. He accepted two from each sampradaya. So these two he accepted from Madhav. Он принял две вещи из каждой из сампрадая. But he's mainly famous for his refutal of Mayavad philosophy. Но в основном Мадхавачарья известен тем, что он смог победить философию Майвады. He was an incarnation of Vayu, the wind god. Он является инкарнацией Ваю, полубога ветра. Who is also incarnated as Hanuman and Bhim. Который также явился как Бхима и Хануман. So in the Sri Sampradaya, Ramanuja was completely against the demigods' worship. В Шри Сампрадае Рамануджа он полностью выступал против поклонения полубогам. They don't even go to demigod temple. Они даже не заходили в храмы полубогов. There was a story. There was on Prikram once, one temple, Sri Sampradaya. They'd taken a deity on the Prikram. Была одна история. Последователи Шри Сампрадая, они несли божества на паланкине, на парикраме. Shobhayatra, they're taking, just like we take deity on elephant, they take deity out around the town. Так же, как у нас здесь божества ездят на слоне, они обносят божества на паланкине по городу. And then a storm came, started to rain. И в это время начался сильный шторм, и начался дождь. So they put the deity in the Shiva temple. И они забежали с божеством в храм Шивы. But the devotees didn't go in. Но преданные, они туда не зашли. So the Mahanta said, come, you're getting soaking wet, come inside. И Маханды стали говорить: вы тоже заходите. Вы промокнете насквозь. They said, no, we don't go into Deva temple, it's only Vishnu temple. Они сказали: нет, мы не заходим в храмы полубогов, только в храмы Вишну. He said, Vishnu's come. Но они сказали: смотрите, Вишну-то ваш зашел. He can come, he's transcendental. Они сказали: он может зайти, он трансцендентен. So they're really against any kind of demigod worship. Поэтому они очень серьезно выступают против любого поклонения полубогам. But Madhava couldn't. I mean, the Madhava Sampradaya, they can't because he's more or less an incarnation of Vayu, the wind god. Но в Сампрадае Мадхава-ачарья этого не происходило, потому что Мадхава-ачарья является инкарнацией Ваю. So they're not so harsh with the demigod. Поэтому они так строго и серьезно к полубогам не относятся, к поклонению им не относятся. But with Mayavadi, it's very harsh.
Но с Майявади он был очень строг. Actually, he was from a impersonalist background. Но хотя на самом деле он вышел из And his слоев guru was a Mayavadi. имперсоналистов, поскольку его гуру, он был Майявади. But he had such a keen intellect, that he could find a lot of faults. Но он был настолько разумен, что он мог найти очень много недостатков в их философии. And he began to point out these faults. И он начал указывать на эти недостатки. And so much so that he even convinced his guru, became his guru. But then later on, when he met a Vaishnava, before he was just attacking, pointing out the faults, but he didn't have an alternative. До этого он просто нападал, указывал на недостатки этой философии, поскольку у него не было никакой альтернативы. But when he got a Vaishnava guru, then he had the alternative to the Mayavad. Но когда он нашел гуру Вайшнава, тогда у него возникла альтернатива. So then his own guru became a Vaishnava also. И в этот момент он своего собственного гуру смог сделать Вайшнавом, гуру Майявади. But he was very young. When he was about 8 years old, he told his mother he's going to take sannyas. Он был очень молод. Когда ему было 8 лет, он сказал своей матери, что он принимает саньясу. And they pleaded, no, you don't take sannyas. Она взмолилась, пожалуйста, не принимай They саньясу. said, okay, I'll wait till you have another son, then I'll take sannyas. Он сказал, хорошо, я дождусь того момента, когда у тебя родится другой сын, и тогда я приму саньясу. So he took sannyas really young. То есть он принял саньясу в очень молодом возрасте. I don't know, some say 11, 12, some say 15. Кто-то говорит 11-12, кто-то говорит 15. And he he had mystic powers, У него были мистические способности. very strong. He could lift things that no one could lift. Он был очень силен, он мог поднимать такие тяжелые вещи, которые никто не был способен поднять. He could jump long distances like Vayu, wind god. Он мог прыгать на очень быстрые и на далекие расстояния, подобно полубогу. He could eat hundreds and hundreds of bananas Он мог съедать сотни бананов and 60 liters of milk. и мог выпить 60 литров молока. When they asked how do you do it, he said my super soul, my fire of digestion is 9 inches high. Means a super soul. И он говорит, что мой огонь пищеварения, он размером 9 инчей, то есть он указывал на сверхдушу. Then he found the deity of Krishna, Udupi Krishna, that's still there, that very beautiful deity. Он нашел божество Кришны, Удупи Кришны, он до сих пор находится там. He was from that area. Он как раз был родом из того места. So he went to the ocean. He was offering some prayers at the ocean, and a storm came, and he saw one ship was sinking. Он молился на берегу океана, и в это мгновение начался сильный шторм. И Мадхавачарья заметил корабль. So somehow or other, we began to wave his cloth. Somehow or other, he guided him into safety. И вот он помог этому кораблю выплыть в безопасное место. So the captain and crew were very happy. What do you want? We'll give you anything you want. И капитан, и команда, они были очень счастливы. Сказали, мы можем в благодарность себе дать все, что ты пожелаешь. He said, I want that piece of tilak, big piece of tilak there. И он указал, сказал, вот я хочу вот этот большой кусок тилаки. Which was ballast, to keep the boat steady. They put weight in the bottom. То есть этот кусок тилаки использовали как балласт. No, so we have many valuable things on the ship. You can have. No, I want that. А они сказали, у нас очень много ценных вещей на корабле. Он сказал, нет, я хочу вот этот кусок. They were having trouble to lift it. Many men were trying to lift that. It was a big lumber. И большое количество мужчин попытались поднять это с трудом, поскольку кусок тилаки был очень большой. Then Madhav went and picked it up and took it. И Мадхавачарья подошел, взял его и с легкостью поднял. И он в этом куске стал смывать эту глину и нашел там очень красивое божество Кришны. I believe it was made by Rajana, Krishna's grandson, maybe. И это божество, скорее всего, было сделано внуком Кришны. Worshipped by somebody, Vishaka. Yeah. И этому божеству, наверное, поклонялась Вишака. Anyway, so that deity is still there. Но так или иначе, это божество до сих пор существует, и оно находится там. Very nice
worship very strict sannyasis. Ему поклоняются очень хорошо, очень строго поклоняются исключительно саньяси. So, Madhava's his main contribution. He had 9 principles. У Мадхавачарьи было 9 принципов. First one is Krishna, who is known as Hari. He is the supreme Lord, the absolute truth. Первый принцип — это Кришна, Господь Хари, Он является Верховным Господом и абсолютной истиной. So accepted Krishna as the supreme Lord, Krishna Vishnu. Он принял Кришну, Вишну, как Верховного Господа. And second, that Lord, he may be known through the Vedas. И он говорит, что этого Господа возможно понять через Веды. But you can know the Lord from studying the Vedas, revealed through the Vedas, through the scripture. Он говорит, что Господь проявляется через Веды, через Писание. And the material world is real. Он говорил, что материальный мир, он реален. So the same precepts we have, we say, because he was against Mayavadis, where they say it's false. Brahman is real, the universe is false. Он выступал против Майвады, которые говорили о том, что Брахман, он реален, а материальный мир, он ложен. But like us, we say it's real, but temporary. Мы также говорим о том, что материальный мир, он реален, но он временен. For the jivas or souls are different from the Supreme Lord. Четвертый момент — это что дживы, души, они отличны от Верховного Господа. Because Mayavadis say the jiva and the Supreme Soul, or the Supreme Brahman, they're actually one. А майвади говорят о том, что дживы и сверхдуша, Верховный Господь, они едины. So he's establishing, no, they're different. Но он установил то, что нет, они различны. And by nature, they're the servants of the Supreme Lord. Пятый аспект, что по природе дживы являются слугами Верховного Господа. And those jivas, there's 2 categories, the conditioned ones and the liberated ones. И дживы бывают 2 категорий: освобожденные и обусловленные. And the liberation means attaining the lotus feet of Krishna. Освобождение — это достижение лотосных стоп Кришны. Or entering into an eternal relationship with Krishna. Или вхождение в свои вечные отношения с Кришной. Because their concept of liberation is just getting out of the modes of nature and Поскольку концепция майвади — это освобождение, это просто выход за пределы влияния 3 гун материальной природы. So, and to establish this relationship is to the pure. He said, pure devotional service is the cause of this relationship. И он также говорил о том, что чистое преданное служение является причиной этих отношений. And number 9, the truth may be known through direct perception. 9 — это что истина, она может быть понята через непосредственное ощущение. Inference and Vedic authority. Inference. Inference means? И также обращаясь к ведическим авторитетам. So these were the 9 principles, 9 main principles to refute Mayavad and establish devotion to Krishna as supreme. И это 9 принципов, при помощи которых можно опровергнуть Майавади и принять то, что Господь является Верховным Господом. Which he did very nicely. И он смог сделать это очень хорошим образом. So Mahaprabhu accepted those 2 things, that Krishna is the Supreme Lord, the deity is not different, and what's that one? What did I say? Something about Mayavadi. И Господь Чайтанья, он принял 2 из этого, что Кришна — это Верховный Господь, и Божество, оно не отлично. И something about Mayavadi. I mentioned it before when I started. Something about Mayavadi. Oh yes, his utter refutal of the Mayavad philosophy. И он также смог опровергнуть философию Майавади. His philosophy is very intellectual, if you want to read it. И его философия, она очень интеллектуальна, если вы хотите почитать. But he exposes the Mayavad philosophy as not very
intelligible actually. Но на самом деле он смог представить, что на самом деле философия майявади, она не очень интеллектуальна. So today is his appearance, yeah? And today was also the day that Ram defeated Ravan. И вот сегодня день явления Мадхавачарьи, и сегодня также день, когда Равана был побежден Рамой. So they have at 4 o'clock we'll have a chariot ride with Sita, Ram, Lakshman, and they'll go around for like an hour and a half. И вот сегодня в 4 часа у нас будет парикрама. Ситарам, Лакшман и Хануман, они на колеснице поедут по территории храма. You may join. Вы можете присоединиться. You can make an offering if you like. Если хотите, можете принести и предложить подношение. They'll come around the samadhi, Они пойдут вокруг самадхи, and then they'll go out the main gate. потом они выйдут через главные ворота. Then they come in one of the other gates, back round past that side towards the Ishodam Bhavan and come in this way. Потом они пройдут дальше, войдут в другие ворота, рядом с Намахата Бхаван, потом они дойдут до Ешодяна и вернутся. That's at 4 o'clock that will start. И это начнется в 4 часа. Jai Shri Ram Vijay ki, Madhachaja ki jai, Krishna Janma ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Shivopari ki jai, Bhagavad Premanande. Hare Krishna. Его Милость Панкаджангхри прабху ки.